Hola amigos y bienvenido a clase. Hoy, esta clase is supporting people studying Spanish with Duolingo. And if you are at the Shop for Clothes lesson in section 2, it's unit 20 of section 2, here is un poquito de vocabulario. First, una tienda de ropa. So, una tienda is a shop, ropa is clothes. Una tienda de ropa. I think rope, your ropes, you're wearing your ropes. Una tienda de ropa. Quiero comprar. I want to buy. Quiero comprar. Talla means size. Talla 16, size 16. Talla 16. So talla is like, what size is your tire? It sounds like tire that you put on a car. Talla, and it means size. Talla 16. ¿Cuánto cuesta? Okay, cuesta means cost, and it comes from the verb costar, but it's a stem-changing verb, so the o changes to ue, and we have cuesta. ¿Cuánto cuesta? With the qu sounds. How much does it cost? Cuesta mucho dinero. It costs a lot of money. Cuesta mucho dinero. This is when you start to make your bargaining, your bartering. Cuesta mucho dinero. Put it down and walk away. If you want to hablar español, si quieres hablar español, necesitas practicar hablando español. Una forma, one way, de practicar is by answering, responder a las preguntas de Duolingo. So we have, por ejemplo, las tiendas cierran en la tarde, porque en España muchas tiendas cierran en la tarde porque hace mucho calor. Yo vivo en Inglaterra y aquí no hace tanto calor y no necesitamos dormir una siesta. Las tiendas no cierran por la tarde, en la tarde. Unas tiendas, so some shops, unas tiendas cierran a las 5. Otras, tienda is feminine, so otras a las 6:30. Y los supermercados cierran a las 9. Otra pregunta. ¿Quieres pagar en efectivo? En efectivo is in cash. In effect, effective. En efectivo. Yo prefiero pagar con tarjeta o con mi teléfono. ¿Sabes? That's a really nice little word that you can use, you know? ¿Sabes? A mucha gente le gusta pagar en efectivo, pero ahora pagamos mucho no en efectivo, con tarjeta o con nuestros teléfonos, ¿verdad? So you see, you can answer. Tú puedes responder a esas preguntas en español y desarrollar, and that means to develop, desarrollar tus habilidades de conversar. Ahora un poquito de gramática. Por and para, they both mean for, so it's difficult to know which one to use. I think there are lots of uses, hay muchos usos, y es importante no estudiar demasiado a la vez, not study too much at one time. So let's look at one use of para. When we say who something is for, we use para. El camarero, el mesero, the waiter, trae un vino. And you can say, el vino es para mi mamá. Or, el agua es para mí. Okay, so you're saying who it's for. Este jersey es para mí. Los zapatos son para mi padre. If you're wanting to thank somebody for something specific, then we say gracias por. Gracias por escucharme. Gracias
por mirar mi video. Okay? Gracias por la camiseta, for the t-shirt. Gracias por el dinero. Y así es muy fácil. Just study a couple of examples and you know, firm. Por is when we're saying thank you for something. And para is when you're saying who something is for. Okay? Last of all, we have some journal questions. And this is more talking about your life. So, las preguntas de Duolingo no suelen, they don't usually, no suelen hablar de tu vida. But the journal questions that are part of our books, the Duolingo workbook for schools, and for yourself as well if you're not in school. These journal questions son sobre tu vida. Por ejemplo, vas de compras para comprar ropa. Now, when you hear de compras, it means you go shopping. So, do you go shopping? Vas de compras para comprar ropa todos los meses. Bueno, yo no estoy segura. Segura means sure. If you're secure in your opinion, you're segura if you're a woman and seguro if you're a man. No estoy segura. Es posible. Suelo, I usually. So it's a great verb. Suelo, I usually. Suelo comprar ropa en las tiendas de segunda mano. Mano is a word that ends with an O, but it's feminine. So we say segunda mano. It's unusual. So that's something to just notice. When things are unusual, you have to notice them. Suelo comprar ropa en las tiendas de segunda mano. Necesito comer menos chocolate y así, and that way, no voy a necesitar, I'm not going to need más ropa o tanta ropa. Ok, otra pregunta. ¿Qué es más divertido para ti que ir de compras? Bueno, no me gusta mucho ir de compras. La semana pasada, mi mamá me dio mucha ropa que ella ya no quiere. So ya means anymore in this sentence. She doesn't want them anymore. Ella ya no quiere. Ella ya no quiere. No tuve que buscar. So tener que means to have to. And the past of yo, the preterite, is tuve que. So I didn't have to look. No tuve que buscar. No tuve que buscar, seleccionar, pagar. Así, that way, que tenía más tiempo. Now, I had more time. So that's again have. This time, imperfect. I had more time. Tenía más tiempo. So tuve is preterite, tenía is imperfect. Tenía más tiempo para leer y conversar con mis amigos. Es más divertido. Leer o conversar con mis amigos es más divertido que ir de compras, ¿no? Can you answer these questions? There are these questions y muchas más on my website. If you would just like to study this sheet as a one PDF sheet, you can either look at it online or you can download it and print it. It is free, it's gratis, and you can get it from the link in the description supporting your Duolingo studies. This is Shop for Clothes. Hasta la próxima clase. Muchas gracias. Hit like, give me a subscribe if you haven't already, and get that PDF. Hasta la próxima. Adiós.